الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. التزاما بعهدي بمساعدة الطلبة في كل مجالات الحياة وعلى رأسها المجال العلمي، سأبدأ عبر قناتي ولأول مرة بعرض كل دروس مادة مدخل العلوم القانونية باللغة الإنجليزية، على أساس أن التدريس بهذه اللغة أصبح إلزاميا، وذلك لمساعدة الطلبة في الحصول على الدروس باللغة الإنجليزية وكيفية نطقها. عسى أن أكون قد ساهمت ولو بالقليل في ذلك. أنوه فقط طلبتي بأنهم سيجدون في صندوق الوصف ترجمة هذا الدرس باللغة العربية. قراءة ممتعة. Introduction. Man is one of the creatures that cannot live alone in a natural way. Human relations are as old as time, and when the number of people increased, these relationships needed principles and laws that govern them to maintain them properly from those who try to control all matters and seize the belongings of others. So it was necessary to have the law in society to control the behavior of individuals with the elements of coercion and punishment, which are the essence of the law. First theme, definition of law. First, the different meanings of the word law. 1. Linguistic meaning. The origin of the word law in Arabic goes back to the Greek word kanun, which means straight stick, and its figurative meaning in the Greek language is the rule to denote righteousness. The word law has been expressed in French as droit and in English as right. 2. Scientific meaning. The term law is used in all fields of science, but its meaning differs in the field of natural sciences and other sciences from its meaning in the field of legal sciences. As law is defined in the field of natural sciences as every compelled and stable rule whose compulsion and stability benefits certain results. And an example of this is the law of gravity, known as Newton's law, and expresses the inevitable relationship between the throwing of a solid object into space and its fall to Earth. The term has also been used in the field of economics by talking about the law of supply and demand, or the law of the market, which means the rules governing the prices of sales and services, which change with the change of balances between supply and demand. 3. Legal meaning. The word law in the field of legal sciences takes on several meanings, and it is generally about the set of legal rules that regulate the behavior of individuals in society, and that the public authority in it compels him to respect them, even by force when necessary. Second, the difference between law, right, and duty. The law, as we have already mentioned, aims to regulate the behavior of individuals within society, but the right is an interest that the law grants to its owner to carry out necessary actions to achieve this interest, so the link is close between them, the law and the right. For example, the law provides or decides the right of ownership of a person, and therefore the latter has the right to dispose of the thing within the limits of the law, including the right to use, the right to rent, sell, and other property rights. So the rights are generated by the law that draws its framework and shows its boundaries. On the other hand, the right holder legally entails duties that he must perform in this same example. This right holder, specifically when using all these rights, must commit not to harm others, as these rights cease to be blushed at the beginning of the rights of others. Example, a person who owns a villa, under the law, this person becomes the owner of all rights, from the right to use that thing, exploit it, sell it, rent it, and even mortgage it to other rights, and therefore all these rights were generated on this law, and in parallel with the acquisition of these rights, the law arranged on this person, the king, a duty not to harm others or the neighbor, for example, so collecting his rights on this, the property stops as soon as the rights of his neighbor begin. Third, the function of law. The law has basic objectives that it seeks to achieve: the effectiveness of the basic preservation
of the freedoms and rights of individuals in society and the achievement of their common interests, in addition to other functions, the most important of which can be summarized as follows. 1. Achieving individual and collective security within society, which creates means to prevent aggression among members of the group and provide tools to remove the damage caused by the attack. 2. Achieving justice, which is based on equality between individuals without taking into account the characteristics and positions of persons. And this justice is what justifies the commitment of individuals to perform their duties tightly. 1. Achieving stability. The latter is very much linked to the aforementioned elements of security and justice, as it is the real complement to them. 2. Achieving the objectives of the political and economic system of the state. It is the law that determines the form of the political system in society and also sets the foundations and principles necessary to organize the economy within the state. السلام عليكم. أتمنى أن يكون الأسلوب المبسط الذي استعملته في تحرير هذا النص قد ساهم في فهمه بسهولة، ولكن لا بأس أن نعيد التأكيد على بعض النقاط الأساسية التي شملها محتوى الدرس. فأول نقطة تطرق لها الدرس هو المعاني المختلفة لكلمة قانون، بما يشمله من معنى لغوي، علمي وقانوني. فأما عن المعنى اللغوي فيقصد به أن كلمة قانون ليست بالكلمة العربية أو لم تشتق من اللغة العربية، وإنما هي كلمة في أصلها يوناني ويقصد بها العصا المستقيمة. وقد نسب هذا التعبير أو التشبيه إلى القانون على أساس أنه القانون يسعى إلى استقامة سلوك الأفراد، وبالتالي العصا المستقيمة هذه تعبر عن استقامة سلوك الأفراد. بعد ذلك تم التطرق إلى المعنى العلمي لكلمة قانون. أيضا كلمة قانون لا نجدها فقط في التعبير اللغوي فقط، وإنما نجدها أيضا في الجانب العلمي، الجانب الاقتصادي. مثلا قانون العرض والطلب بالنسبة لقانون نيوتن أو قانون الجاذبية الذي يحدد العلاقة الحتمية بين سقوط الجسم في الأرض وإلقائه في الفضاء. آخر نقطة بالنسبة للمعاني المختلفة لكلمة قانون التي تم التطرق لها هي المعنى القانوني، وهذا ما يهمنا بشدة، وهو أن القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل الجماعة، والتي تكون مرتبطة بجزاء، أي بعقوبة في حالة مخالفة هذه القاعدة القانونية. كنقطة ثانية تم التطرق في هذا الدرس أو هذه المحاضرة إلى الفرق بين القانون والحق والواجب. فالكلمات الثلاث في حقيقة الأمر هي كلمات متشابهة، وعادة ما يتم الخلط بين معاني الكلمات الثلاثة، إلا أنه لكل واحدة من الثلاث معنى مستقل عن الآخر. فكلمة قانون كما سبق وأن قلنا هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل الجماعة، والتي تكون متبوعة بجزاء، في حين الحق هو الذي يتولد عن القانون لصاحبه. بعد ذلك نتطرق لكلمة واجب. الواجب هذا هو الذي يترتب لصاحب الحق بعد تمتعه بحقه. آخر نقطة تم التطرق إليها في هذا الدرس هو وظيفة القانون. فالقانون له أهداف عدة يسعى إلى تحقيقها، أهمها تحقيقه للأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع. أيضا يسعى إلى تحقيق العدل، والعدل هنا نقصد به المساواة بين الأفراد. كذلك هو يسعى إلى تحقيق الاستقرار. وبطبيعة الحال عند تعريفنا للقانون بما أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، فهو حتما يسعى إلى إيجاد استقرار داخل المجتمع. آخر وظيفة تم التطرق إليها في هذا النص هو تحقيقه لأهداف النظام السياسي والاقتصادي للدولة، بمعنى أن القانون هو الذي يحدد نظام السياسي في المجتمع، كما يتولى أيضا وضع الأسس والمبادئ اللازمة لتنظيم الاقتصاد داخل الدولة. شكرا.